Hi, hello students. How are you? Hope everyone is doing good. I am also fine. Now we are going to see Standard 5, Term 3, English, Unit 2, the new start. Let's start this lesson with few interrogation. Now the name, the new start itself is a motivation, isn't it? It's a motivating topic. That's why we are going to see this. And let me ask a question. Can you list out the countries that shares the border with our country, India? Good. Let me consolidate all the countries once again for you. It's Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bangladesh, Mauritius, Sri Lanka and Indonesia. Good. Before going to the lesson, let's see what is the meaning of the word refugee. Refugees are those who migrate from their own country to the neighboring country illegally. Let me translate this for you in Tamil. ரெஃப்யூஜி அப்படின்றவங்க தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நாட்டிலேருந்து தன் அருகாமையில் இருக்கிற நாடுக்கு சட்டவிரோதமாக குடிபெயர்வர்கள் ரெஃப்யூஜிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Now, without any further ado, let's get into the topic. Tenzin, a boy from Tibet, was forced out of his country. He writes about his experience in his journal. Let us read about his experience. டிபெட்டை சேர்ந்த ஒரு பையன் தன் நாட்டை விட்டு வெளியேற்றப்படுகிறான். அவன் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் குடியேறான். தன் வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவங்களை நம்மளோட பகிர்ந்துக்க போகிறான். My name is Tenzin. I am from Tibet. From Tibet, we first migrated to Himachal Pradesh in India. While we live in a refugee camp in India, I learned a few words of English. From Himachal Pradesh, we moved to Karnataka. என் பேர் டென்சன். நாங்கள் டிபெட்டை சேர்ந்தவங்க. நாங்கள் இந்தியாவுக்குள்ள ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ன்ற பகுதியில் ஒரு ரெஃப்யூஜி கேம்பில் தங்கணும். அங்கே தான் நான் இங்கிலீஷில் சில வார்த்தைகளை கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்லேருந்து கர்நாடகாவுக்கு குடிபெயர்ந்தோம். Now, let's see briefly the route map of Tenzin's journey from Tibet to India and shifting to Karnataka. On the map, you can see a red arrow mark that indicates migration of Tenzin's family from Tibet to Himachal Pradesh in India, and another blue arrow mark from north to south towards Karnataka that shows his migration from Himachal Pradesh to Karnataka. The next map you are seeing is the map of Himachal Pradesh. There you can see McLeodganj underlined with red color. That is the place where Tenzin's family lived. My family had a hard time adjusting to this new country. We moved many times. We first lived in McLeodganj and then we moved to Mysore, and from Mysore we went to Gurupura and then to Kolligal. I was tired and homesick. Finally, we decided to come back and settle in Gurupura. என் குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையை அனுபவித்தோம். நாங்கள் இந்த நாட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு மெக்லியாட்கஞ்சில் தங்கி அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கர்நாடகாவில் இருக்கிற மைசூருக்கு வந்தோம். மைசூர்லேருந்து குருபுரா என்ற பகுதிக்கு குடிபெயர்ந்தோம். மறுபடியும் குருபுராலேருந்து கொல்லிகள் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்தோம். அங்கே கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு திரும்பவும் குருபுராவில் போயிட்டு நாங்கள் குடியேறிட்டோம். Now, let's see the route map of Karnataka where Tenzin moved. This is the map of Karnataka. Here, he first moved to Mysore, then shifted to Gurupura, that is red color arrow mark. Then again you will see a blue color arrow mark towards Kolligal. So, from Gurupura he migrated to Kolligal. Now, again from Kolligal, you can see a green color arrow mark again towards Gurupura. And from Kolligal, he returned back to Gurupura and settled there. இவங்க ஃபஸ்ட்டு மைசூர்லேருந்து குருபுராவுக்கு குடிபெயர்றாங்க.
குருபுராலேருந்து கொல்லிகளுக்கும் கொல்லிகள்லேருந்து மறுபடியும் குருபுராவில் வந்து தங்கிடுறாங்க. Beginning a new life in a new place was not easy. We didn't understand the system in India. We didn't know how to get a house. Shopping for food was the most difficult job. We didn't know the name of the items we wanted to buy. எங்களுக்கு அங்கே வாழ்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்களுக்கு தங்குறதுக்கு வீடு பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதை விட ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் எங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு வாங்கிறதுக்கு. அதுவும் இல்லாமல் எங்களுக்கு அங்கே இருக்கிற விஷயங்கள் எப்படி பண்ணணுன்றது எங்களுக்கு தெரியல. அதுவும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு பொருளும் எங்கே கிடைக்குன்றது எங்களுக்கு புரியாமல் இருந்தது. We asked the refugee relief group to help us. They arranged a house for us and showed us where to buy what we need. They even helped us get admission to the school close to our house. I started going to school. In the beginning, I didn't understand anything. I often thought of my friends in Tibet. I would cry every day after I returned from school. I wanted to go back to my school and my friends. அங்கே இருக்கிற ரெஃப்யூஜி ரிலீஃப் குரூப்காரங்க எங்களுக்கு நிறைய உதவி பண்ணாங்க. அவங்க தான் எனக்கு வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் கூட சேர்த்து விட்டாங்க. அந்த ஸ்கூலுக்கு நான் போனதுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருந்தது. அதனால் ஸ்கூலை விட்டு டெய்லி வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப அழுவேன். அங்கே எனக்கு எதுவுமே புரியல. அதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னொன்று தோணுச்சு, திரும்ப நம்ம ஊருக்கே போயிடணும், நம்ம ஸ்கூல்லேயே நம்ம போய் பசங்களோட சேர்ந்து படிக்கணுன்ற எண்ணமும் எனக்கு வந்துச்சு. Every year we need to go to the government office and get our book signed. Mother says that if we miss getting it signed, then we will have to leave India too. ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் எங்கள் புக்கை எடுத்துகிட்டு போய் அரசாங்கத்திட்ட கையெழுத்து வாங்கிக்கணும். ஏன்னா எங்கள் அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதை வாங்கலைன்னா இந்த நாட்டை விட்டும் நம்மளை வெளியே அனுப்பிச்சிடுவாங்க. Now I have made friends here. There is Julie, my art and craft teacher. She is a very nice person. She helps me learn English words. Miss Mallika is also a wonderful teacher. She teaches us computer. இப்போ எனக்கு இங்கேயே நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க. அதில் எங்களோட மிஸ் ஜூலி அப்படின்றவங்க எனக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் நடத்துகிறாங்க. அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க. அவங்க எனக்கு இங்கிலீஷில் நிறையா வேர்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அடுத்தது மிஸ் மல்லிகா, அவங்களும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்க. அவங்க எனக்கு கம்ப்யூட்டர் நடத்துவாங்க. I have a friend whose name is Binsa. She is from Nepal. She didn't know English either when she came here. Now we learn and practice English together. There is Nimmi, who fights with everyone who teases us. And I must not forget to mention Charles, who taught me how to play baseball. இப்போது என் நண்பர்களை பற்றி சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பின்சா வந்து நேபாளிலேருந்து வந்த ஒரு பொண்ணு. அவளுக்கு இங்கிலீஷ் சுத்தமாக தெரியாது. நாங்கள் எல்லாமே இங்கிலீஷ் ஒன்றா தான் உட்காந்து படிப்போம். அடுத்தது நிம்மி ரொம்ப நல்ல பொண்ணு. எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, எங்களை யாராவது கிண்டல் பண்ணுறாங்கன்னா அவள் போய் முதல்ல நின்று சண்டை போடுவாள். அடுத்தது சார்லஸ் எங்களோட ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன். அவன் தான் எங்களுக்கு பேஸ்பால்லாம் சொல்லி கொடுப்பான். I often wonder how would it be if I had lived in the same place all my life. I miss my home in Tibet, but that does not mean that I am not grateful to India, its people and the government. While many people are my friends, there are still many who looked at us as though we were aliens. Sometimes I want to tell them that we are humans too. We live on earth too, just a different part of earth. எனக்கு நிறைய வாட்டி தோணும், ஏன் நம்ம ஒரே இடத்துல வாழ்ந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். எனக்கு அடிக்கடி டிபெட்டில் இருக்க எங்கள் வீட்டு ஞாபகம் வருது. ஆனால் அதுக்காக இந்த நாடோ இங்கே இருக்க மக்களோ இந்த அரசாங்கத்து மேலே எனக்கு எந்த வருத்தமும் கிடையாது. இருந்தாலும் எனக்கு ஏன் ஊர்லேயே வாழணுன்றது ஒரு ஆசை. இங்கே எங்களுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க. ஆனால் அதில் நிறைய பேர் எங்களை ஒரு வேற்றுக்கிரகவாசி, அதாவது ஏலியனாகவே பார்க்குறாங்க. இதனால் அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன், நானும் இந்த பூமியில் தான் வாழ்கிறேன், ஆனால் இன்னும் வேற ஒரு பகுதியில் வாழ்கிறேன். Our history teacher tells us that is people who made the boundaries of the country. We drew the line before, we drew the line now, and we will continue to draw new lines. I think we would not stop drawing lines unless we realize that
we are all one. We all are human and we live together on earth. We need to share and grow with each other. எங்கள் ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, இந்த எல்லைகளை உருவாக்குனது நாம தான், இன்னும் உருவாகிக்கிட்டு இருக்கும், எதிர்காலத்திலையும் உருவாக்கும். நம்மெல்லாம் மனிதர்கள் தான் உணர்கிற வரைக்கும் இந்த எல்லைகளை உருவாக்குறத நம்ம நிறுத்தவே போகிறதில்ல. நம்ம எல்லாமே இந்த பூமியில் வாழ்கிறதுனால நம்ம எல்லாமே இதை ஷேர் பண்ணால் தான் நம்ம நல்ல க்ரோத் பார்க்க முடியும். Now that I think of this, I wonder if we did not have the boundaries, will we need weapons? Will we need protection from our own people? Does an eagle ever need to be saved from another eagle? Then why do people have to be saved from another people? இப்போ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நமக்கு இந்த எல்லைகள் தேவையா? இந்த எல்லைகள் இல்லைன்னா நம்ம ஆயுதங்கள் வாங்க தேவையில்லை, மற்ற மக்கள்கிட்ட நம்மளை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன் கழுகெல்லாம் வந்து இன்னொரு கழுகிட்டேன்னு தன்னை பாதுகாத்துக்கிட்டா இருக்குது. அப்படி அந்த எல்லைகள் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம எல்லாமே ஒன்றா சந்தோஷமாக வாழலாம். திங்க் ஸோ. லெட் மீ ஆஸ்க் யூ ஆல் அ கொஷின். ட்ரை டு ஆன்சர் இட். Which qualities makes world is one and human is one? Good. Guess. Now, let me consolidate all your answers and give my own too. For a better world, we have to have some qualities like selflessness, peace, rationalism, humanity, charity, etc. There are a lot of qualities. நாம் இந்த உலகத்தில் அமைதியாக வாழ என்னென்ன குணங்கள் நமக்கு தேவை? பாசம், அன்பு, விட்டு கொடுக்கும் தன்மை, பகுத்தறிவு போன்ற பல குணங்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் இருந்தால் நம்ம எல்லாமே இந்த உலகத்தில் ஒற்றுமையாகவும் அன்போடு வாழலாம். I want to help people realize that we are all one and that it is up to us to see beyond the boundaries and connect as people. Only then we can fight the real evil of greed and injustice in the world together. நம்ம எல்லாமே மக்களாக ஒன்றா சேரணும் அப்படின்னா இது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. நம்ம இந்த எல்லைகளை தாண்டி மக்களை நேசித்தாதான் நமக்கு உண்மையான எதிரியான பேராசை மற்றும் அநீதியை நாம் எல்லாமே சேர்ந்து எதிர்க்க முடியும். I want to end by saying that I am happy now. My mother says we can be happy anywhere. I enjoy being here. Many people are very nice and helpful. I still remember my friends and my school in Tibet. I want to visit them when I grow up to tell them that we live in a wonderful world. To tell them that the world can be united only by its people. நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லி தான் முடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். எங்கள் அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, நம்ம எங்கே வாழ்ந்தாலும் அங்கே சந்தோஷமாக வாழ கற்றுக்கணும்னு. நானும் இப்போது இங்கே நிறைய பேர் ரொம்ப நல்லவங்க இருக்கிறத நான் பார்த்துட்டேன். இதை நான் போயிட்டு திரும்ப என்னோடய ஊர் டிபெட்டுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற என் ஃப்ரெண்ட்ஸை சந்தித்து இந்த விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் ரொம்ப ஒரு அழகான இடத்துல வாழ்ந்தேன் அப்படின்றத அவங்களுக்கு நான் தெரிவிக்கணும். இந்த உலகம் எல்லாமே ஒன்றா சேரணும்னா மக்களாகிய நாம் நினச்சா மட்டும்தான் முடியும். கம் ஜாயின் மீ ஆன் திஸ் ஜேர்னி டு மேக் திஸ் வேர்ல்டு பெட்டர், a safer place, a happier place, a place with no boundaries. வாங்க என் கூட வந்து சேர்ந்து ஒன்றா பயணிப்போம். இந்த உலகத்தை இன்னும் நல்லதாக மாற்றும், ஒரு பாதுகாப்பான இடமாகவும் ஒரு சந்தோஷமான இடமாகவும் இன்னும் எல்லைகளே இல்லாத ஒரு உலகமாக மாற்றுவோம். Let's go for a short recap. In this story, Tenzin comes from Tibet to Himachal Pradesh in India. From Himachal Pradesh, he moves to Karnataka. In Karnataka, he stays in Mysore. Then later, from Mysore, he moves to Gurupura. From Gurupura, again he moves to Kollegal. And from Kollegal, back to Gurupura and stays there. In the beginning, he faced a lot of problems. He couldn't accustom in this new place. But after few months, he started adjusting in this new place where he also got several new friends and good teachers who supported him in all the way. He understood the boundaryless world humanity
will help to develop. So he wanted to share this message with his friends in Tibet. Let's go to the assessment part. Fill in the blanks. Try to answer my questions, okay? Let's start with first one. Tenzin is from dash. Let me repeat. Tenzin is from dash. Yes, you guessed it right. It is Tibet. Tenzin is from Tibet. Good. Let's go for the second one. Tenzin's family first lived in dash. Let me come again. Tenzin's family first lived in dash. Remember? Good. It's Himachal Pradesh. Tenzin's family first lived in Himachal Pradesh. Well done. Next, let's go to the third one. If we didn't have boundaries, we don't need dash. Do you want me to come again? Yes. If we didn't have boundaries, we don't need dash. Yes, correct. It is weapons. If we didn't have boundaries, we don't need weapons. Next, fourth one. Dash fights with everyone in the school. You remember the story? Bring up that name. Dash fights with everyone in the school. Who's that? Yes, that is Nimi. Nimi fights with everyone in the school. Well done. The last one. Miss Malliga teaches dash. Remember what was the subject handled by Miss Malliga? Once again, Miss Malliga teaches dash. Yes, computers. Miss Malliga teaches computers. Now, let's go to the answer the following questions. First one. Let me ask the first question. Who helped Tenzin in learning English words? Let me come once again. Who helped Tenzin in learning English word? You can try in your own words. Yes? Yes, probably the same. His art and craft teacher, Miss Julie, teaches him English words. Did you listen? His art and craft teacher, Miss Julie, teaches him English words. Now, let's go to the second question. Name the place that Tenzin's family lived in. You remember the place? Name the place that Tenzin's family lived in. You guessed it right. They lived in Gurupura, Karnataka. They lived in Gurupura, that is in Karnataka. Good. Now, third one. What are the difficulties they faced in India? What are the difficulties they faced in India? You remember we listed out few difficulties of them. One by one. Good. Let me bring it up. They didn't understand the system in India, didn't know how to get a house and a shopping for food without knowing the name of the items. Let me come once again. They didn't understand the system in India, didn't know how to get a house and shopping for food without knowing the name of the items. Why did Tenzin cried every day? In that story we would have seen the reason why he was crying every day after coming back from the school. Yes, he wanted to get back to his old school and friends is the right answer. Let me come once again. He wanted to get back to his old school and friends. The last one. Why it is important for people to live without boundaries? Let me come once again.
why it is important for people to live without boundaries. Could you able to understand the question? What is the importance of living without boundaries? You know what is boundaries? Fine. So just imagine what will happen if we don't have boundaries and come out with the answer. Only when we live without boundaries we can fight real evil of greed and injustice in this world together. Let me come once again. Only when we live without boundaries we can fight real evil of greed and injustice in this world together. That is, only we give up the life with boundaries we can fight the evils like greed and injustice together. Otherwise it is not possible to overcome these problems. Now we have a task for you. Now let's see what is journal first. Journal is nothing else than a diary. Your day-to-day activities record is a journal. Now we are going to give you a task. In this you are going to share your own experience, that too same or similar experience, because every one of you will be having an experience of shifting to a new place or a new school, anywhere but some new place, and what are the problems you face there. Just make a record of that and prepare a journal, and you have to make a write-up at least 200 words and present it to your teacher. Let's see who has got lot of experience with you, and moreover if you get time you can share this with your friends. Still, if you have any doubt about what is journal, let me come up with an example, that too the experience of my own life. Let me say experience from my childhood. When after completing my SSLC I joined higher secondary school in another town, a new school. For more than 6 or 7 months I hardly had even a single friend, because already they were studying in their own school for past 10 years. They all were very intimate, so I couldn't join their group. Later, seeing my character and my behaviors, I started developing good friendship with them. One by one everyone joined with me, and I shall say that I joined with them, and we formed a good gang, and till date we all are good friends. So it is very important to have a new start. This new start is the most motivating thing. You should not take it in another way, that it is new place, I cannot do anything, I am not happy here. Such things should not come to your mind. You should always think that this is a new start. Let's start with courage and motivation. Dear students, with this we are going to end up. Before that, what are the messages you got from this story? Because this story had a good pack of messages. What were those? Can you list it? Good. All in the whole, we can say easily by a quote from Kanyan Pungandranar, Yadum Ure Yavarum Kelir. That is the most apt topic for this. We should have a concern and love towards humanity. Whoever he is or from wherever he is, we should have the love and concern. This will build a beautiful world. Naturally, this kind of attribute we have, but we should try to increase it and spread it to all of them. Make it contagious. Thank you.